Hi, welcome back to the at-home retreat, Здравствуйте, добро пожаловать обратно на ретрит на дому. and thanks to Xiaoping for И translating for me. спасибо Шаопин за перевод для меня. We're on session 22, Мы находимся на 22-м занятии, and the name of this session is The Necessary Firefighting и Equipment. называется эта сессия «Необходимое противопожарное оборудование». And it means there's a fire. Here you see a picture of a house on fire. А это значит, что есть огонь. Здесь вы видите картинку «Дом в огне». And actually, I have been in houses that caught on fire. In the monastery, one house caught on fire. И на самом деле я был в домах, которые горели. В монастыре загорелся один дом. And it's very frightening. И это очень страшно. Once it gets up to a certain kind of temperature, Как только температура поднимается до определенного уровня, then it's very, very, very difficult to stop the fire. тогда очень трудно остановить огонь. So let's read the text. Итак, давайте прочитаем текст. So let's say you finally got this Elon Musk inspiration. I'm going to get out of this trouble. Допустим, вы наконец-то получили вдохновение Илона Маска. Я собираюсь выбраться из этой проблемы. I want to find a cool life, not this stupid life. Я хочу найти классную жизнь, а не только эту бестолковую. By the way, it doesn't mean you kill yourself. Кстати, Okay? это не значит, что ты убиваешь себя, It понятно? means you make some cool adjustments, and then life is like magic. Это означает, что вы вносите некоторые классные изменения, и тогда жизнь становится So волшебством. once you decide to get out of the jail, once you make that Поэтому, decision, как только вы решите выбраться из тюрьмы, когда вы примете Tarpa это Dripe решение, Lamla Lapga, you have to study or train yourself in some kind of path for getting out of trouble. вам придется учиться или тренироваться в каком-то из путей выхода из неприятностей. So we're moving on to another great subject of the Lamrim. Итак, мы переходим к другому великому предмету Ламрима. If the last 21 videos were successful, Если последние 21 видео были успешными, you and us, we've all been inspired to get out of this place and find a better place. то и вы все вдохновились на то, чтобы выйти из этого места и найти лучшее место. Now we're going to need a path or instructions how to get out. Теперь нам нужен путь или инструкция о том, как выбраться. Tarpa Dripe Lamgi Rangshin Tenla Appa. So we're going to describe the path that you need to follow to change your life completely and reach a cool life. Мы опишем путь, по которому вам нужно идти, чтобы полностью изменить свою жизнь и достичь крутой жизни. Shepalani, this explanation is going to have two parts. Это объяснение будет состоять из двух частей. Tenji tabu shiki korwal and dopadan. Well, what kind of den are you going to need to get out of this cycle of pain? Хорошо, What kind of какой den? тен Ten вам means body понадобится, and mind. чтобы выйти из этого цикла боли? Что такое тен? Тен — это тело и разум. So this is part of the discussion of the equipment to put out the fire. Так что это часть обсуждения оборудования для тушения пожара. Like, I don't know, if in ballet, Как okay, в балете in Russia, в России. when they actually measure children's legs when they're like 6 years old. Когда они собираются, когда они на самом деле измеряют детские ноги, когда им 6 And лет. at the age of 6, based on how long is their leg compared to their chest, И в возрасте 6 лет, исходя из того, насколько длинны их ноги по сравнению с грудной клеткой, they actually choose ballet dancers at that age and start training them. они фактически выбирают балетных танцоров в этом возрасте и начинают их тренировать. So they figured out what's the perfect proportions to dance ballet successfully. Поэтому они выяснили, в какие должны быть идеальные пропорции, чтобы можно было успешно танцевать балет. So what's the perfect body and mind to dance your way out of the wheel of life? Итак, каково идеальное тело и разум, чтобы станцевать свой выход из колеса жизни? And then once you get that equipment, И затем, как только вы получите это that оборудование, body and mind, это тело и разум, lam jitabu shiki korwalen dopa. And then we're going to move on to another subject, which
what kind of path do you have to follow to get out of this wheel? Тогда мы перейдем к другой теме. Какой путь вы должны пройти, чтобы выбраться из этого колеса? So today we're going to start with describing the perfect body and mind. Поэтому сегодня мы начнем с описания совершенного тела и ума. What's the perfect equipment? Какое идеальное оборудование? 당번이 됐다 코르웨님 exam네. So give it a good thought, like we just took you through all this long part, how to realize you're in the jail. Так что подумайте, как мы только что провели вас через всю эту длинную часть о том, как понять, что вы в тюрьме. Then you should kind of think about what's the one quality that is typical of samsara. If you had to describe samsara, the wheel of pain, in one word, what word would you choose? Тогда вам следует подумать о том, какое качество является типичным для сансары. Если бы вам пришлось описать ее колесо боли одним словом, And какое it's слово this, бы вы Nichiku выбрали? Korwa, this circle of life, and whether you're talking about the world around us or you're talking about the people who live in that world, И это круг жизни. in Говорите Tibetan ли is вы о... the cup and the coffee. Это круг The world жизни. is called the cup. The coffee is the people in the world. Говорите ли вы о The world мире is the вокруг cup, нас или and the говорите о people людях, around которые us живут в этом are in the мире? cup. По-тибетски это называется чашка и кофе. Мир называется чаша, а кофе — это люди в мире. И это все, что в чаше. So whether you're talking about the cup, which is the whole outer world, Итак, говорите ли вы о чашке, которая является целым внешним or you're миром, talking about the coffee in the cup, which is all the people who live in that world, или вы говорите о кофе в чашке, который является всеми людьми, которые живут в этом мире? there's one quality that they share. The outer world and the people living in the world, there's one quality that they all share. Есть одно качество, которое они разделяют. Внешний мир и люди, живущие в мире. Есть одно качество, которое они все разделяют. And it's a beautiful И это image. It's called прекрасный Lungi образ. Kyope Chunda. Say Lungi Kyope Chunda. Okay, Lung here means the wind. Лун означает ветер. Kyopa means moved by the wind. Кьёпа означает тронутый ветром. Chu means the surface of the ocean, for example. Например, чу означает поверхность океана. And Da means the reflection of the moon on top of the ocean. Анда означает отражение Луны на поверхности океана. Then if you go out on the ocean at night, Потом, если вы выходите за океан so I used to ночью, go out, my dad used to take us out for 2 or 3 days in the ocean я for обычно fishing. выходил, и мой папа на 2 или 3 дня брал нас с собой в океан на рыбалку. And it's kind of frightening because you go so far, you cannot see the land И это anymore. немного пугает, потому что вы больше не можете видеть землю, And you're in a small boat и вы находитесь в маленькой лодке for 2-3 в days. течение 2 или 3 дней. And sometimes there's a full moon. Иногда бывает полная луна, And at night, it's very, very beautiful. И You watch the ночью moon on the water. очень-очень красиво. Ты смотришь луну на воде. Then if the wind, a little bit of wind comes, Затем, если дует небольшой ветер, then that image of the moon, that reflection of the moon is rippling like this. тогда это изображение Луны, это отражение Луны колышется вот так. And it says here, that's the one quality of the world and the people in the world, which we both share. И здесь говорится, что это единственное качество мира и людей в мире, которыми мы оба Nothing stays обладаем. the same, Ничто не остается прежним, even for a second. даже на секунду. Our whole life is constantly shifting, and the world around us is constantly shifting. Вся наша жизнь постоянно меняется, и мир вокруг нас постоянно меняется. Keiji Kelmin Dupar, Jikpe Mitakpa. Nothing stays more than a second. Things are being destroyed moment by moment. Ничто не остается более секунды. Вещи разрушаются мгновение за мгновением. So that's the one problem of our life. Так что это одна проблема нашей жизни. Korwe dejo namni dukdulki denge chemadan jawar. This is a very powerful image, and it's a little bit difficult. Это очень мощное Okay, so изображение, но korwa немного means here сложное. in this cycle of Корба pain. означает здесь, в этом цикле боли. Dejor means dewa dang jorpa means
any happiness we can find, or any money or things we can find. И второе обозначает любое счастье, которое мы можем найти, любые деньги или вещи, которые They мы are можем like найти. the Chimba means the shadow Они означают тень. of the Denka means that special snake called cobra, and they have this hood, little bit hood. Это означает, что особая змея, которая называется кобра, и у них The есть этот Dukdul. специальный Dukdul means a капюшон. very, very poisonous cobra snake. Это означает очень-очень ядовитая змея кобра. No, Nokchung la Nyenche. Nokchung means not really very important. Это означает, что это не очень важно. Nyenche means actually a sign of great danger. На самом Okay. деле является знаком большой опасности. So don't think about and we had a similar snake in my 3-year retreat. Так что не думай его. И у нас была похожая змея Very в моем poisonous. 3-летнем ретрите. Очень And they have ядовитая. a hood. И у них есть капюшон. And if the sun shines И если светит солнце, and you're looking at the ground и вы смотрите на and землю, you see the shadow of this snake's head, и вы видите тень головы этой змеи, and you're like, oh, so beautiful и вы shape. говорите: «О, такая красивая форма», Look, kind of a beautiful circle, and в виде You know, красивого круга. maybe it looks beautiful Может быть, это выглядит a little красиво bit, немного, but it's a shadow of a thing which is very, very close, which is highly poisonous. но это тень чего-то очень близкого и очень ядовитого. So we are like fascinated by, oh, it's such a beautiful round shape. Look Таким how образом, beautiful it is. мы очарованы. О, это такая красивая круглая форма, посмотрите, как она But it's прекрасна. really the shadow of the snake's hood, an extremely poisonous snake. Но на самом деле это тень капюшона змеи, чрезвычайно ядовитой змеи. Okay, for $100 shopping, Итак, за $100 Xiaoping. what's the shadow metaphor? What it's a Какая metaphor for what? метафора у тени? Это метафора для чего? Ding, 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 ding. Ding. Nope. Круг Ding, сансары? ding, ding. Нет, Dejor. We just had it. Dollar. у нас это было. You got it, Stanley? Dejor. Ты понял это, Стэнли? Any happiness, Никакого any little счастья. happiness, or any money or things you can find in this life. Любое маленькое счастье, любые деньги или вещи, которые вы можете найти в этой Uh, жизни. Don't get attached to it. Не привязывайтесь к этому. Don't get close to it and say, "Oh, it's so beautiful." Не подходите к этому и не говорите: «О, так It's just красиво». a shadow of the head of a highly poisonous snake. Это просто тень головы очень ядовитой змеи. And it has all the happiness you can find in this life and all the money and things you can find in this life have two qualities. Все счастья, которые вы можете найти в этой жизни, все деньги и вещи, которые вы можете найти в этой жизни, имеют два качества. Number one, nokchung, Номер один, совершенно неважно, completely unimportant. абсолютно неважно, Piece of shadow on the ground. как кусок тени на земле. And nyenchewa at the same time extremely dangerous. И в то же время чрезвычайно опасно. Okay, it's a wonderful image. Okay, Это замечательный образ. then he explains it a little bit. И затем он объясняет это немного. Tawang nga kandake kyang, no matter which of the 5 parts of this suffering wheel you are born into. Неважно, в какой из 5 частей этого страдательного колеса вы родились. And here they're talking about the traditional 5 divisions inside the 12 links in the wheel of life. И здесь они говорят о традиционном 5 разделениях внутри 12 звеньев в колесе жизни. And there you can see animals, Там вы можете увидеть животных, hungry spirits, голодных духов, hell beings, адских существ, humans, людей, gods and demigods counted as one together. богов и полубогов, которые считаются одним целым. Sometimes they're separated into 6. Иногда они делятся на 6. So it doesn't matter
These are the 5 choices you can be born. There's no more. There's always just those 5. Неважно, это 5 вариантов, где вы можете родиться. Там больше нет, всегда есть только эти 5. It's like 5 prison cells. Это как 5 тюремных камер. And it doesn't matter which one you go in, you're still in the jail. И неважно, в какую из них вы попадете, вы все еще в тюрьме. May Barway Kim. Each one of those 5 kinds of life form is like a house which is on fire, big fire. Каждая из этих 5 форм жизни похожа на дом, который горит большим огнем. No matter what life form you take, you are still in a burning house. Независимо от того, какую форму жизни вы принимаете, вы все равно находитесь в горящем доме. Tsunra Chupa means you are still in a cell, almost like you are in a cell inside a burning house. Вы все еще в клетке, как будто вы в клетке в горящем доме. Ne dedala mende. Try to get over any attachment to this burning house. Попробуйте преодолеть любую привязанность к этому горящему дому. Tarnduke. Try to think, how can I get out? Попробуйте подумать, как я могу выбраться. Korwale tarnduki lo chumin kepana. If you are able to get a state of mind where you want to escape from the wheel, Если вы можете получить состояние ума, в котором вы хотите вырваться из колеса, and there's an important word here called chumin. Chumin. здесь есть важное слово, называемое It's an чумин. abbreviation for chuma mayimba. Это сокращение для чума And it means маимба. a genuine wish and not just like a fake wish, like, oh yeah, okay, I wish I could get out. И это означает настоящее желание, не просто фальшивое желание вроде «О, я бы хотел выбраться, но…» Kurwe gyu tse chepana, if you really want to cut this wheel at its root, И если вы действительно хотите разрубить это колесо у его корня, le nyen ni dang, you're gonna have to stop karma and negative emotions. вам придется остановить карму и негативные эмоции. And if somebody gave you a choice, okay, I'll give you a choice. И знаете, если бы кто-то дал вам выбор, окей, я We дам can- вам выбор. This afternoon, we can attack your bad karma, or we can attack your negative emotions. Сегодня днем мы можем напасть на вашу плохую карму, или мы можем атаковать ваши Which would you негативные choose? эмоции. Что бы вы выбрали? Negative Негативные emotions or the эмоции karma? или карму? Which one to attack Что first? атаковать первым? Yeah, because they are the root. So go for the root. Негативные эмоции, да, потому что они корень. And if you could choose among all the negative emotions, if you could choose one to attack, И если бы вы могли выбрать среди всех негативных эмоций, если бы вы могли what's выбрать одну number для one атаки, negative emotion in the kitchen? какая негативная эмоция номер 1 на кухне? Yeah, I didn't do anything. Я же ничего не He's сделала. yelling at me. I didn't do anything. Он кричит на меня, я ничего не So сделала. all the troublemakers in the whole world, Все нарушители спокойствия во всем мире two big groups: разделены на 2 большие группы. negative emotions Негативные эмоции and the karma. и карма. Which group to attack first? Какую группу атаковать первой? Negative emotions. Негативные make the- эмоции. Потому что So они let's attack создают the negative карму. emotions first. Так что атакуем негативные эмоции первыми. Well, there's like 84,000 negative emotions. Which one you want me to attack У нас first? есть 84 тысячи негативных эмоций. Какую бы вы хотели, чтобы я атаковал Attack первой? your misunderstanding of your husband. I didn't do anything. Атакуйте ваше непонимание своего мужа. Я же ничего не сделала. You got a good one. Deishombe tabla mbe good. You gotta work hard to kill that one. Вы должны усердно работать, чтобы уничтожить это. Deanteni, now, what kind of body and mind are perfect for this fight? И теперь, какие тело и ум подходят для этой битвы? Downjord Sangxing. Well, first of all, do you have all the spiritual leisures and fortunes? Итак, для начала, есть ли у вас все духовные знания и Were you богатства? born as a human? Родились ли вы человеком? Do you have a pretty healthy body? Есть ли у вас хорошее здоровое тело? Do you have fairly good Есть ли у вас intelligence? достаточно хороший интеллект?
Do you live in a world where their dharma even exists? Живете ли вы в мире, в котором дарма вообще существует? And we went through this list И already. мы уже проходили через этот список. Yeah, I have that. I mean, my life's not perfect, but I have enough food. I have a nice place to stay. I'm okay. Да, у меня есть это, я имею в виду, моя жизнь не превосходна, но у меня есть достаточно еды, есть хорошее место I для жизни, я have в порядке. I have a fairly good life. У меня достаточно хорошая жизнь. Sangcha here means literally it means someone who is keeping celibacy, who doesn't have sex. Okay, И Цангпью буквально означает кто-то, кто хранит безбрачие, but кто it не became занимается a. сексом. By the way, the Sanskrit is А в brahmacharya, санскрите это брахмачария. and but it became a general word for all of us who are trying to practice Buddhism. Но это стало общим словом для всех нас, старающихся практиковать буддизм. So we have food and shelter. We live in a country where we can practice Buddhism. Итак, у нас есть еда и кров, мы живем в странах, где мы можем практиковать буддизм. We live in a country where we can practice. Мы живем в стране, где мы можем практиковать. And we actually have available to us 3 important practices. И у нас даже доступны 3 важные практики. Lapa Tsuchimgi Lapa, Lapa Tinginzingi Lapa, Lapa Shariki Lapa. These are called the 3 trainings. Они называются 3 тренировками. What are they? Какие они? And they're called the 3 special trainings in Buddhism. И они еще называются 3 особые тренировки в буддизме. I have heard about the training of good behavior that Я doesn't hurt other слышал people. о тренировке хорошего поведения, которое не вредит другим людям. And even in these Lamrim videos, they are teaching me concentration or И meditation. даже в этом ламрим видео меня обучают концентрации или медитации. And I have heard teachings about emptiness, especially in the kitchen. И я также получил обучение о пустоте, и в особенности на кухне. So my human body is not just a normal human body. I have a really special human body. I have food. I have house. I have Buddhism. I have those 3 trainings. Так что мое человеческое тело не просто обычное тело, у меня в действительности особенное человеческое тело. У меня есть еда, у меня есть дом, у меня есть буддизм, у меня есть эти 3 тренировки. So really, this is now the exact time when I should be getting out of the wheel. I have everything's ready. Так что прямо сейчас это лучшее время, когда я должен срубить еще одно колесо. У меня есть все готово. And then Geshe Potoa, who lived exactly 1,000 years ago. И дальше Геши Потоа, который жил ровно 1000 лет And назад. I have his picture here from Tanka И у меня есть эта картинка его на танке with 2 other Kadampa с masters. 2 другими мастерами Кадампы. He said, Он сказал, "Ngar det samshi Kambala." So I've been wandering through this wheel of pain for many lifetimes. я блуждал сквозь это колесо страданий множество жизней. Ranglog ma chungsana. And you know what? The wheel, up to now, countless lifetimes, the wheel never cooperated with me and stopped by itself, and I didn't do anything. That wheel is not going to stop by itself. И It знаете, didn't что stop by itself for billions Это of years. колесо до сих пор за бесконечные жизни. Это колесо никогда не сотрудничало со мной, Да, не я- остановилось ран- само. Log me own way, and probably it's not going to stop on its own И in если the я ничего future не from сделаю, now. это колесо не собирается останавливаться само, не остановилось само за миллиарды лет. Therefore, way do good. Maybe I have to stop it. Таким образом, скорее всего, может быть, Well, я when должен should I остановить start его. stopping it? Итак, когда я должен начать останавливать You его? can't start it. Start now. Начни сейчас. Why? Почему? Downjar topedu. You got all those perfect circumstances. У вас все эти идеальные обстоятельства. You're not too old. Вы не слишком стары. You have food. You have house. У вас есть еда, у вас есть You дом. know. You heard about Buddhism. Вы слышали о буддизме. People taught you about morality, not hurting other people. Люди обучили вас морали, не причинять вреда другим людям. People taught you meditation. Люди научили вас People taught медитации. you about emptiness. Люди научили вас о пустоте. The time is now.
Подходящее время сейчас. Shea Sumbatar Luten Dinile Sakpa Mela, you are never gonna get a better chance than today. У вас никогда не будет лучшего шанса, чем сегодня. You have the equipment you need to put the fire out. У вас есть оборудование, необходимое для тушения пожара. Actually, it couldn't be more perfect than what you have now. Вообще-то не может быть лучшего, чем то, что у вас есть сейчас. Oh no, Gesla, there's a virus now. О нет, Гешела, сейчас вирус. No, good body, good home, lots of Buddhism, and a virus. That's perfect. Нет, хорошее тело, хороший дом, полно буддизма и вирус. Это же превосходно. Maybe you get scared a little bit. Может быть, вы еще немного Maybe you start напуганы? to think about where you're going Может быть, next. вы начнете думать о том, куда вы попадете дальше? So to have all of those things plus the virus, you are super lucky И так today. иметь все эти вещи плюс вирус, да вы же просто счастливчики. In America, В Америке in the last 3 weeks, последние 3 недели every American became half Buddhist suddenly. каждый американец внезапно стал наполовину буддистом. I don't mean they all said, oh, I want to try Buddhism. They didn't Я say не that. имею в виду, что они все говорят: о, я хочу попробовать буддизм. Они не говорят так. But they're all talking all day, only one thing. Oh, what about the virus? What can we do? What can we do? What, Но они how we все get out of говорят this? целый день только об одном: о, что же с вирусом, что мы можем поделать, как мы можем выбраться из этого. So from that point of view, they all became half Buddhist. They want to get out of this trouble. И с этой точки зрения они все стали наполовину буддистами, потому что они хотят выбраться из этой проблемы. And we have a perfect circumstances. И у нас есть самые лучшие обстоятельства. Good body, not perfect, Хорошее but тело. okay, it works. Не самое лучшее, но окей, оно работает. And a mind is not perfect, but okay, it works. И ум не идеальный, но окей, он работает. And we heard a lot of Alarm Rim, 34 retreats already for 10 И years. вы знаете, мы слышали довольно много ламримов, 34 ретрита позади за 10 лет. So if you want to stop that wheel, Так что если вы хотите остановить это колесо, start this month. начните в этом месяце. Perfect. Идеально. Okay, how to stop the wheel? Окей, как остановить колесо? We need 3 things, Нам нужно 3 вещи. and we're going to learn about those tomorrow И мы изучим их завтра in session 23. на сессии 23. And thank you again, Xiaoping, for translating. Благодарю Шаопин за перевод. Hey.